4시간 반? 안 막히는데도. 오늘도 저는 워케이션을 떠납니다. 오늘은 어디로 가냐고요? 저는 지금 부산에 가고 있어요. 장거리 운전은 처음 해보는데 많이 힘들더라고요. 날씨가 아주 좋아서 여행 가는 기분도 들었어요. 쉬지 않고 3시간쯤 운전하다 보니 너무 힘들어서 휴게소에 들렸습니다. 다들 장거리 운전하고 휴게소에서 이렇게 느리지 않나요? 간단하게 스트레칭 겸 기지개를 켜고 화장실을 다녀왔습니다. 다시 부산을 향해 푸른 산들을 보며 대구를 지나 약 2시간 정도 더 달려가면 부산에 도착합니다. 주중에 5박 이상 하시는 분들을 한 포인트씩 저희가 여기서 예약을 하시면 저희가 쿠폰처럼 발송을 해서 실제로 이제 이용하실 때 기프티콘 쓰듯이 원데이 클래스를 하신다 하시면 구매하기 불가요. 예약이 되는 거라서. 그러면은 3포인트짜리 여러 개 되겠는데요? 근데 제가 아무 발송이 안 되죠. 이거 네, 타고 또 예약은- 해주셔야 돼요? 네네, 제가 승인을 해야 발송이 되는 시스템이긴 해서. 난 또 이렇게 해서 바로 되는 건 줄 알았는데. 처음 봐요, 유튜버. 진짜 처음 봐요. 저 신기해요, 지금. 블루라인 파크? 요즘 부산 하면 제일 이것 때문에 많이 오시더라고요. 부산하면 네, 근데 예약이 좀 빡세서 캡슐형이 예약이 좀 어렵거든요. 스파랜드. 근데 이게 2포인트밖에 안 하네. 저희랑 제휴를 해서 좀 저렴하게 해주세요. 그럼 끝? 여기 웰컴 이거랑 기트예요? 이거랑. 되게 많이 준다. 그래서 그게 3포인트로 들어갑니다. 그리고 여기에 티켓이 2개 들어가 있어서 네. 총 5만 원 관광 바우처를 받으신다고 알고 있어요. 여기 대선 귀엽다. 그렇죠. 이거 부산이라 대선인 거죠? 네, 부산이랑 왜 저도 주셔야죠. 감사합니다. In the morning, when you walk away, my heart drops to the floor. They said it would get easier, but I don't know who for. Days move faster now, I swear. I can feel them slip away. But some things last forever. The love that never fades.
이제 오늘 할 일을 끝내고 이제 케이블카를 타러 가고 있습니다. 송도 케이블카. 호텔에서 한 20분 정도 걸리더라고요. 그래서 이제 거의 다 왔어요. 바다야, 바다. 바다다, 바다. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. 아 근데 어두워가지고 바닥이 안 보이는구나. 난 봉준군의 VR 스카이트리. 근데 생각보다 꽤 길어요. 한 10분 안쪽으로 타는 것 같은데 5분 이상이 이거 되게 길다. 아 느린 건가? 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다. What things you like and what you don't, it's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? 무섭다니까. I know I'm feeling something for you. The way you look at me, it kinda makes me go crazy. We should take it slow, work things out 봐봐요. slow, don't let me go. 봐봐요. Come real close. I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready. 둘러보기 완료. Give you my heart, yeah. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? 치킨이랑 엽떡이랑 햄버거 샀습니다. 오늘의 첫 끼. 식사 시작하겠습니다. Thought every dog had its day. What a time for the wicked, the hungry and the brave. Ain't no time left to pretend. Dogs on the way. Somebody call the cat. Alright. 어제 받은 부산 시티투어 탑승권을 사용하러 왔어요. 부산역 바로 옆에 이렇게 버스들이 있습니다. A roller coaster overpass is the best scenic route to drive in Busan. All those crazy little things we all kind of dream about. A good thing we are running out of sunlight. It's not necessary for these guys to know all about.
이용하시면 지금 이제 시티 투어를 다 타고 나서 제가 릴스 하나를 본 게 있는데 그 해녀촌에서 회를 이렇게 떠가지고 바다를 보면서 이제 먹는 거를 봐가지고 영도구 해녀촌으로 지금 가고 있어요. 해녀촌이 여기구나. Upside down. 엄마 보세요. 기억이 안 나. Since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart named healing thought I would be fine. No matter where I lay my head, another time, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. 와, 낭만 미쳤다. No matter who I try. 물어보니까 여기 영도 해녀 문화전시관이 있는데 저기서 해산물을 사고 그리고 여기 와가지고 자리에 앉아서 먹는 거라고 합니다. Every time I think these scars. Another time, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming. 감사합니다. 짠. 저는 1912호로 배정받았습니다. 와, 좋네? 와, 와. 와, 진짜 미쳤다. I was walking down by the pier in a thunderstorm. On the same side where we first kissed many odd years ago. I was feeling some kind of wonder when you called my name. And every time I close my eyes to the world, you would open them up again. It's such a messed up place for all there is to face. I couldn't help them if I tried. 자, 이제 드디어 해운대 블루라인 파크를 가는데요. 해운대까지 가려면 부산항대교를 지나야 됩니다. 물론 아까 버스 타고 지났지만 이젠 제가 운전하고 가요. 와, 부산항 이게 무섭다는 거지? 아니, 아무것도 안 보이는데 뭐가 무섭지? Your first line won't forget. So is it true? No one's taking 이거 하나 me yet. 건너는데 I 1,400원이구나. remember people 아주 이쁘군. 여기 이제 청사포에 왔습니다. 청사포. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one middle finger and the door shut. 'Cause I know we are real as can be.
아, 여기가 그 릴스에서 엄청 사람들이 많이 찍는 데가 여기구나. 사람들이 다 저기 서서 지나가면 찍으려고 다 서 있어요. 그래가지고 저도 한번 카메라를 삼각대에 두고 예쁘게 한번 찍어봐야겠어요. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did fight it out, 'cause we have each other. That's what it's all about. Always know what they say. You can do much better. 아, 네네. 지금 저는 사람이 조금 적은 걸 타려고 송정 가는 걸로 탔습니다. Summer outside, winter indoors. Cats and butterflies around my head. Summer outside, winter indoors. Where do we go? Hush, don't let me know. I don't wanna be here, half alive. The zombies stare, put me out of my misery and love me. Every waking hour, rose petals bloom. I see you soon, I see you soon. Where do we go? Hush, don't let me know. Walking by thorns, I'm the firstborn. Motherhood I should, maybe could turn false. Women outside, let me smile. Growing takes time. No, I don't wanna be here, half alive. The zombies stare, put me out of my misery and love me. Oh, every waking hour, rose petals bloom. I see you soon, I see you soon. Oh, summer outside, winter indoors. Where do we go? Summer outside, winter indoors. Let me tell you this, let me tell you right now, your exquisite case, still burning, didn't know a maze, this passion in life. 지금 출발하기까지 한 14분? 15분 정도 남아서 여기 주변 둘러보라고 하셔서 둘러보려고요. 요트들이 엄청 많습니다. 요트들이. 와, 와이파크가 엄청 예쁘다. 저런 데 살아야 돼요. 저런 데 살아야 돼. 와이파크. 지금 탑승하러 가고 있습니다. 요트 타다. 요트를 타러 가다. 요트 타다. 죄송. 와, 엄청 이쁘다. 하늘 진짜 미쳤다. 보라 색깔이야, 하늘이. 와. Sleep when things run dry on empty. 자, 여러분 반갑습니다. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you.
Why? Cause I got everything I need, but not what I wanted. 저한테 컨트롤이구나. Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave the city too. I don't blame you. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you, you. 저는 도다리를 2.4kg 정도 떴어요. 아, 강인성이. 나는 그 뒤에 있으면 찾아와요. 감사합니다. 혼자 먹을 거지만 2개씩 받아왔어요. 회는 양이 많아가지고 2개로 담아주셨고, 네, 2개씩 받았습니다. 도다리 한 7마리 정도 한 것 같아요. 쬐끄만한 거 7마리. 그래서 2.4kg? 3kg? 하나는 뼈를 바른 거, 뼈를 안 바른 거 해가지고 2개입니다. Who judge before they know somebody. I just feel at home. Yeah. You like to take things slow, never stressing anybody. That's just how I roll. Yeah. Some people might say I am afraid, but I just do things my own way. I don't know why. Guess I don't like people pleasing, and sometimes they don't see what defines me, but I don't need them on. 오늘 영상은 서울경제진흥원과 부산창조경제혁신센터의 지원을 받아 제작되었는데요. 저번 대천 워케이션에 이어 오늘 부산으로 워케이션을 떠나는 영상을 가지고 왔어요. 다들 이제는 워케이션이 뭔지는 알죠? 한 번 더 알려드리면 일과 휴가의 합성어로 원하는 곳에서 업무와 휴가를 동시에 할 수 있는 새로운 근무 제도를 말해요. 이번에 다녀온 부산 워케이션에서는 케이블카부터 요트 투어까지 부산 워케이션 센터의 도움을 받아 알차게 시간을 보냈었는데요. 힐링하며 일을 할 수 있어서 리프레시와 업무 효율이 향상되는 아주 좋은 시간이었어요. 무엇보다도 부산 워케이션 거점 센터가 진짜로 아주 정말 좋았는데요. 깔끔한 인테리어와 쾌적한 업무 공간, 그리고 뷰도 좋아서 바다 보면서 일하려면 부산이 진짜 최고구나 하는 생각이 들었어요. 부산은 넓기도 하고 지원하는 체험 프로그램이 많아서 고민과 선택의 연속이었답니다. 워케이션 덕분에 반복되던 지루한 일상을 벗어나 처음 경험해보는 것들을 체험하며 많은 것들을 느낄 수 있었어요. 2023 SBA 서울기업 워케이션은 서울 소재의 중소기업 및 개인 근로자에게 지원되며 5박 6일의 워케이션 프로그램을 지원하는데요. 공유 오피스와 체험 프로그램, 그리고 일부 숙박 비용을 지원합니다. 신청 방법은 SBA 서울기업 워케이션 홈페이지에서 온라인으로 신청이 가능합니다. 부산 워케이션 홈페이지에서 업무 공간, 숙박, 체험 프로그램 등 상세한 정보들을 확인하실 수 있으니 부산 워케이션에 관심이 있으시다면
한번 부산 워케이션 홈페이지를 들어가 보는 건 어떠세요? 다양한 체험 프로그램과 볼거리, 즐길거리가 가득한 아름다운 부산. 미리 경험해본 제가 강력 추천하는 부산으로 이번 여름은 워케이션으로 부산 가보는 건 어떠세요? 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 봐요. 안녕.